دمتون گرم که امروز تشریف آوردید. به نام ایران، پاینده ایران. نمیشنوم. پاینده ایران، پاینده ایران. ایوه بریم. همزیمان سر کار انجام. الله ماشالله حاجی آقا، دستت تو جیب ما چی کار ها؟ او چرا پر نمیشه؟ جیباتونم مثل روده هاتونه که دراز و طویل و پر پیچه. ماشالله. نگید بابا حاجی ناراحت میشه، یهو میریزن و میگیرن هموزا بد میشه. بد میده گردن و بالای دار مثل آب خوردن واسش. حاجی نگو بگو یاکوزا، مملکت شده قتلگاه. گور بابا همه آدما، بکشید صداشون در نیاد. اختلاس کنید رو اختلاس، حاجی اوضاع ما افتضاست. میدونم پسرم موندن اینجا اشتباس، اینجا دیگه مال تو نیست مال ماست. یه مشتغل و دوست حق همه رو خوردن، هیچکی صداشو در نمیاره حرفی بزنن لگد و خوردن. جوون و خونه نشین ندارم پولی و جیم، اسیرم تو دست دین یه سری توی اوین. تو که نگزه ها اشغالی نداره، خب خلیش تو خزر رو بده به چین، همه رو بده به چین. پولشو بگیر و بزن به جیب، بده به آقازاده ها که بارو ببندن و برن به پیچن. حالا بیایم با هم یکم تاریخ بخونیم. 43 سال پیش انقلاب پشمی و استقلال زوری، حاجی اومد تو خونه با دین و وعده یه هوری. حالا بیرونشو بکن دیگه اگه میتونی که بمون بگو اگه میدونی. اینا تا آخرین قطرشو که نخورن نمیرن، اینا حالا ها سوارن جایی نمیرن. یه برو دادی به روسیه، یه چی هم دادی به آمریکا، یه کمی دادی به اروپا، یه جارم دادی به چینیا. همه راضی دیگه چی میخوای؟ همه راضی دیگه چی میخوای؟ حاجی نگو بگو یاکوزا، حاجی نگو بگو. سخنرانی هم به انگلیسی بکنیم. این بنده خدا هم دورو بردارم میچرخم بدونم موضوع. مرسی. Okay, I'm gonna explain in English for those who are speaking English in this area to understand why we are here and why we are standing here. The state of human rights in the Islamic Republic of Iran has been criticized by Iranians and international human rights activists, by writers and NGOs. The United Nations General Assembly and the Human Rights Commission have condemned prior and ongoing abuses in Iran in published critiques and several resolutions. The government of Iran is criticized both for restrictions and punishments that follow the Islamic Republic's constitutions and law, and for extrajudicial actions by state actors that do not, such as the torture, rape, and killing of political prisoners, and the beating and killings of the assistants and other civilians. Capital punishment in Iran remains a matter of international concern. Restrictions and punishments in the Islamic Republic of Iran, which violate international human rights norms, include harsh penalties for crime, punishment of victimless crimes, such as fornication and homosexuality, executions of offenders under 18 years of age, restriction on freedom of speech and the press, including the imprisonment of journalists, and restrictions of freedom of religion and gender equality in the Islamic Republic's constitution. According to Iranian officials, those who human rights activists say are peaceful political activists being denied due process rights are actually guilty of offense against the national security of country.
And those who criticize the state of human rights in the Islamic Republic of Iran are actually a part of a foreign-backed plot to topple Iran's leaders. November 2019, 1,500 Iranian protesters were killed by the Islamic regime. And after 3 years, yet they have their mothers imprisoned because they stood for their sons' and daughters' blood. Here we are today to stand for freedom, democracy, and true human rights in Iran. Viva Iran! Payande! Iran! Payande! Iran!